আসসালামু আলাইকুম, আমি তহিদ আজকে আবার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম। Hello, I am Tohid from Bangladesh. Today I will cover my video with my Bengali and English because my prospective friend also interested to know about how I analyze my Forex PTZ. তো Forex PTZ কিভাবে আমি অ্যানালাইসিস করি এটা জানার জন্য আসলে অনেকেই আগ্রহী। তো আমি আজকে চেষ্টা করব যাতে ভিডিওটা ইংলিশ এবং বাংলা বোথ করা যায়। I will try to cover all these things. PTZ, free Forex trading idea, lesson, tips and tricks, পর্ব 3. This is third part of my Forex PTZ trading idea, lesson and tips. You can watch my other video, both are in Bengali, but there are lots of slide with English and text, so you can check. So brother bad guy from Forex Factory, this video is also for you and who are interested from other Forex Factory or Forum or India, Bangladesh, Sri Lanka, all over the world. If you are interested, then check my video. Okay, trade শুরু করার আগে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে, things to consider before starting trade. আমরা একটা ট্রেড শুরু করার আগে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করব সেগুলো আমি শেয়ার করব. I will share all these things, how I prepare myself and what factors or things I consider before I start my trade or start my trading week. My trading is based on smart money, supply demand, Wyckoff and advanced pattern. তো আপনারা জানেন আমার সব কিছুই smart money, supply demand, Wyckoff specially, not only general supply demand or traditional supply demand. Why not general or traditional supply demand or typical supply demand? I will explain. I prefer Wyckoff method and advanced pattern. What is advanced pattern? I will try to show you something about my advanced pattern like Quasimodo, FTR, FR, SNR, flag pattern, all these things. And how do I analyze my Forex chart daily based on smart money, supply demand, Wyckoff and advanced pattern. আমি চার্টগুলো কিভাবে অ্যানালাইসিস করি সেটাও আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব. Today I will also share with you how I analyze my chart with based on supply demand. Okay, things to check before entering a trade. Market structure. Then what is market structure? This is vast and very important thing to know market structure. Market structure সম্বন্ধে আমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে. এখন market structure বা trend, we always we believe that trend is your friend, all these things. But if you don't know market structure, then how you will know this is the uptrend or downtrend or ranging? So you must have knowledge about market structure, that is high, low and high, but this is higher low. This is not higher low until it break this high. এটা low, এটা high এবং এটা higher low, কিন্তু আপনি ততক্ষণ পর্যন্ত এটাকে higher low বলতে পারবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত এটাকে ব্রেক না করবে. until break this point you can say this is higher low. Maybe price can touch or before touch price can go below this low. We see or we often see this situation. So this is higher low when it breaks the structure. This is called boss. Okay, then if the low is intact or this low is intact, then it is called higher low. Higher low, higher. And when this higher low is break, this is called church or change of character. Why this is change of character? Because it may go down or it may go up. So but buyers are trying to go down and they break obstruct. So if price manipulate this area, the price কিন্তু এখান থেকে লো হাই হায়ার লো তখনই হবে যখন এই পয়েন্টটাকে ব্রেক করবে, যেগুলো কিন্তু আমি চার্টের ভিতরে দেখানোর চেষ্টা করি। এবং তারা যতক্ষণ পর্যন্ত এই হায়ার লোকে ব্রেক না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত চেঞ্জ অফ ক্যারেক্টার হবে না। এখন এই চেঞ্জ অফ ক্যারেক্টার, এরিয়া অফ ইন্টারেস্ট, প্ল্যান টার্গেট, এগুলো সবই কিন্তু আমাদের জানতে হবে। তো I will try to cover all these things at a glance. Okay, top down analysis and the rules that must be followed, যেগুলো আমি ফলো করার চেষ্টা করি monthly. I not
take a lot of time in monthly chart, but I want to watch or monitor monthly chart at least once or twice. Most of the time I spend in weekly, daily. This is called top-down analysis, which I will cover later. তো আমি মান্থলি চার্টও দেখার চেষ্টা করি, উইকলি চার্টও দেখার চেষ্টা করি, সেগুলো হচ্ছে why do you think unsuccessful traders are obsessed with market analysis? It's a মার্ক ডগলাস গ্রেট কোট। এটা একটা মার্ক ডগলাসের অনেক চমৎকার একটা কোট। আমরা সবাই বেশিরভাগই চেষ্টা করি একটা সার্টিনিটি বা একটা নিশ্চিত একটা অবস্থা হচ্ছে, বাট ইট ইজ নট দেয়ার। সার্টিনিটি ইজ নট দেয়ার, সো সার্টিনিটি ইজ নট এক্সিস্ট। মার্ক ডগলাস, মাই ফেভারিট, ইউ ক্যান চেক ভিডিও। Points to remember: whether intraday or swing, you need top-down analysis. What is top-down analysis? You can start your analysis from month, week, day, 4 hour, 1 hour, even 30 minute, 15 minute, or 5 minute, and even second chart. So this is called top-down analysis. আপনি যখন আপনার চার্ট অ্যানালিসিস মান্থ, উইক এবং ডে 4 hour, 1 hour থেকে শুরু করবেন, তখন কিন্তু এটা টপ ডাউন অ্যানালাইসিস হবে। দিস ইজ কল টপ ডাউন অ্যানালাইসিস, যেগুলো কিন্তু আমি ফরেক্স প্র্যাকটিসে শেয়ার করি, হুইচ আই শেয়ার টপ ডাউন অ্যানালাইসিস বা TDA। ইউ সি লট মেনি টাইমস ইন TDA, ওকে। দিস ইজ কল টপ ডাউন অ্যানালাইসিস। PTZ মিন পটেনশিয়াল ট্রেডিং জোন, OB অর্ডার ব্লক, তারপরে FVG fair value gap, so imbalance, all these things. Don't overcomplicate it, stick to basic. What is basic? Follow your basic. If you trade based on your support, resistance, candle pattern, chart pattern, then this is your basic. But I trade my based on supply, demand, Wyckoff, smart money, and advanced pattern, all these things. So this is my basic. Don't spend too much time in same pair, because if you don't see any good PTZ, this is called potential trading zone, or your optimal entry point by OTE, then you will not need to spend too much time in same pair. Just leave it and take another pair. ওকে, আপনি যদি ইউরো ইউএসডিতে ভালো কোনো চার্টে সেট আপ না পান, তাহলে আপনি ইউরো ইউএসডি বাদ দিয়ে জিবিপি দেখেন, জিবিপি বাদ দিয়ে গোল্ড দেখেন বা অন্য পেয়ার দেখেন। আসলে কমপ্লিকেট করার কিছু নাই, বা আপনাকে জোর করে ইউ ট্রাই টু ফাইন্ড এনি সেট আপ ইন ইউর ওয়ে। ইফ দেয়ার ইজ এ সেট আপ, দ্যাট উইল ক্যাচ ইউর আইস, অ্যান্ড সেট আপ উইল chart will talk with you. This is setup. Don't correlate any pair when analyzing. আমরা অনেক সময় অ্যানালাইসিস করার সময় যে ইউরো ইউএসডি আপ হয়েছে, জিপিবি ইউএসডি আপ হবে, অথবা আউডি ইউএসডি আপ হবে। when I analysis euro USD or GBP USD, if you see euro USD bullish, then we think that Audi USD also bullish, but sometimes it is not. Why? Because Audi or CAD, this is commodity pair. Commodity pair correlate is very dangerous, because if gold is weak, then Audi is sometimes also show weakness. If Canada is based on oil is weak, then Canada is also weak. So you must understand commodity pair. এবং commodity pair গুলা আসলে পণ্যের সাথে জড়িত। আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, যেমন আউডি, এনজেড, এগুলো কিন্তু গোল্ডের সাথে জড়িত, ক্যানাডা আপনার অয়েলের সাথে জড়িত, এবং অন্যান্য অনেক পেয়ার অনেক কিছুর সাথে জড়িত থাকে। এখন অনেক সময় আমরা ভাবি ইউরো ইউএসডি বুলিশ আছে, সুতরাং আউডি ইউএসডি বুলিশ হবে। আসলে কিন্তু তা হয় না, কারণ আউডির সাথে গোল্ড সাথে জড়িত থাকে। হয়তো ইউরো ইউএসডি বুলিশ থাকে, কিন্তু গোল্ড হয়তো উইক, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আউডি ইউএসডি আপনার রেঞ্জিং থাকে অথবা ডাউনে থাকে। সেটা আসলে বুঝতে হবে চার্ট অ্যানালাইসিস করে। ডোন্ট লেট দ্য নিউজ এফেক্ট ইউর অ্যানালাইসিস। তার মানে আপনি ডোন্ট লেট দ্য নিউজ এফেক্ট, আপনি কখনোই নিউজের কারণে আপনার অ্যানালাইসিসকে এফেক্ট করতে দিবেন না। আপনি যদি দেখেন যে অ্যানালাইসিসের সাথে নিউজ ম্যাচ করছে, দেন আপনি ট্রেড নেবেন। এখন দেখেন যে আপনি অ্যানালাইসিস করে রাখছেন, কিন্তু নিউজকে আপনি করছেন না, ফান্ডামেন্টাল। If you don't care fundamental, then you will lose. Then you will not successful trader. You must consider both technical analysis and fundamental analysis. So you must aware of this all fundamental news, financial news, job news, employment news, rate of interest news, bank collapse news, geopolitical news. আপনার জিওপলিটিক্যাল সম্বন্ধে জানতে হবে, অর্থনীতি সম্বন্ধে জানতে হবে। এই যে ইউক্রেন ওয়ার সম্বন্ধে আপনি দেখেন ইদানিং, নাও মার্কেট ইজ নট কারেক্ট ওয়ার্ডার বিকজ
of Ukraine war, Russia-Ukraine war. What story is market telling you? And the end of the day, it is very important. অর্থাৎ একটা মার্কেটে যদি একটা স্টোরি তৈরি হয় যে ইফ পেয়ার স্টার্ট দ্য স্টোরি ফ্রম দেয়ার অ্যান্ড হিয়ার ইট মাস্ট এন্ড দেন ইট উইল গো ডাউন, ওকে? But it is not always happen. Sometimes it go another manipulation point and trick and trap, then price go down. This is called markdown. So we need to understand also Wyckoff method. So monthly, I don't usually spend a lot of time here. আমি বেশিরভাগ সময় মান্থলিতে সময় ব্যয় করি না. Don't get invested too much in data from decade ago or manipulation. অনেক আগের কোনো ডাটা দেখার দরকার নাই. ICT, based on ICT we can see last 2 or 3 months. That's enough. আমরা ICT যদি ফলো করি তাহলে 2-3 মাসের ডাটা দেখলে যথেষ্ট. Weekly many analysis for me starts here, manipulation, institutional candle. আমরা উইকলি অ্যানালিসিস বেশিরভাগ আমি শুরু করি উইকলি অ্যানালিসিস থেকে এবং এখানে ম্যানিপুলেশন পয়েন্টগুলো দেখার চেষ্টা করি, ইনস্টিটিউশনাল ক্যান্ডেলগুলো দেখার চেষ্টা করি এবং পয়েন্ট অফ ইন্টারেস্ট দেখার চেষ্টা করি, অর্ডার ব্লক, ফেয়ার বলো, গ্যাপ, ইমব্যালেন্স, সাপ্লাই ডিমান্ড জোন, accumulation, distribution. I always check all these things. If you see some accumulation in weekly but distribution in 4 hour or daily, then you must follow your accumulation or distribution. If your daily chart is matched with week, then it is high probability trade. আপনি যদি মান্থলি বা উইকলি অ্যাকুমুলেশনের সাথে বা ডিস্ট্রিবিউশনের সাথে আপনি ডেইলি 4 আওয়ার বা 1 আওয়ার যদি ম্যাচ করে যায় তখন সেটা হাই প্রবাবিলিটি ট্রেড হবে। সেম ফর ডেইলি হাই অ্যান্ড লো ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, মার্কেট স্ট্রাকচার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ম্যানিপুলেশন এবং পয়েন্ট অফ ইন্টারেস্টেড POI, IC, institutional candle imbalance or inefficiencies. What is imbalance? What is efficiency? This is called balance. Buyers and sellers are trying to buy and sell, and sometimes buyers exits, buyer getting power, then try imbalance. This is called imbalance. এখন এখানে বায়ার এবং সেলার বাই সেল করতেছে, এখন একসময় বায়াররা কিন্তু সেলারদের থেকে পাওয়ার নিয়ে নেয় এবং এক্সিট করে, তখন কিন্তু এটাকে ইমব্যালেন্স হয়, এটাকে বলা হয় ইমব্যালেন্স। এইখানে কিন্তু ফেয়ার ভ্যালু, ক্রিয়েট ফেয়ার ভ্যালু ইন দিস এরিয়া or inefficiencies, okay, or advanced pattern. I also say double maru. This is called double maru. Very little weeks or no weeks, this is called double maru. So when price return this area, then go again for buy. Okay, so hourly same market structure, manipulation point and Wyckoff. I check this is Wyckoff method, accumulation, distribution or reaccumulation or redistribution or markdown, which phase market cycles. Lower time frame monitor instantly, higher time frame to agree. So if lower time agree with higher time frame, then always high probability trade. Okay, structure, manipulation, Wyckoff, time of day, week, don't try and catch the best entry. Nothing is best entry. Which is best entry? It's a fit with your fundamental, technical, and so all these things. Okay, so at a glance or quick I will show all my previous slide. আমি খুব দ্রুত আগের যে ভিডিওগুলো আছে তার স্লাইডগুলি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি. I am sharing all these previous slides. I already upload in my YouTube channel, so everything are free and nothing is a trend continuous. It's a typical supply demand. If you follow typical supply demand, then you know this is rally base rally, this is base and this is rally. But how you know this is accumulation or distribution? So you must understand Wyckoff. So sometimes it's a tricks because price go and then fall. If you don't understand or match with higher time frame, maybe your this is 1 hour and day is distribution. So if it is not it is drop based drop. So if you see accumulation in 1 hour but drop based drop in day hour, this is not
match, this is not agree with your PTZ or potential trading zone. So if you see this is accumulation and you buy, then based on day chart or distribution, price will go down. If you don't understand distribution and accumulation, then you will not catch high probability. I call high probability trade. ওকে, আপনি যদি দেখেন যে আপনার ডেতে ড্রপ বেস ড্রপ আছে, তার মানে কিন্তু আপনি এখানে সেল দিবেন, তাই তো? এখন আপনি 1 আওয়ারে বা 4 আওয়ারে দেখলেন অ্যাকুমুলেশন বুলিশ, আপনি এখানে একটা বাই দিলেন, এখন এখানে কিন্তু ড্রপ বেস ড্রপ হচ্ছে ডেতে। তো এখন আপনি বাই দিয়েছেন কেন? কারণ আপনি বুলিশ স্ট্রাকচার দেখছেন, আপনি কিন্তু ডে দেখেন নাই, তাহলে কিন্তু আপনি লস করবেন। এই কারণেই কিন্তু লস করে। এবং যখন আমি এইসব অ্যাকুমুলেশন ডিস্ট্রিবিউশন দেখি, এখানে আমি ওয়াটার ব্লক দেখি, এখানে আমি ইমব্যালেন্স দেখার চেষ্টা করি, ফেয়ার ভ্যালু ব্রেকার ব্লক দেখার চেষ্টা করি। সো এগুলা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। ওকে, সো লটস অফ স্লাইড you can check rally base rally drop base drop, but how you know this is drop base drop until unless you check higher time frame. If this is drop base drop but in day chart it is rally base rally, so this point is not valid for sale. Why? Because day chart is bullish and this base is for buy, not for sell, but this base is for sale according to lower time frame. So this is the trick, this is the manipulation and deceive by smart money. You have to understand all these things. Okay, now I will show you more slide. So all these things are hundreds of thousands slide, because it is very difficult to describe all these things in one video. Okay, it is Wyckoff theory. You can pause and read all these things and check, and this is all stuff are available in Google and YouTube is free, so you can go and check yourself. I am just showing you key schematics. All these things are very important. This is called accumulation, this is called change of character. You have to understand all these things, PS, AR, all these things. Okay, so I am not describing all these things. Market cycle is very important. Market cycle আমাদের জানতে হবে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমাদের আগের স্লাইডগুলো যেগুলো আমি শেয়ার করতেছি এগুলো অলরেডি ইউটিউবে বাংলায় দেওয়া আছে। এভরিথিং ইজ অ্যাভেলেবল ইন বাংলা in YouTube, and also slide, all this slide and text in English you can check. Okay, hello, it's a structure, break of structure, this is U-turn, upthrust and boss, break of structure, imbalance. I already described all these things. This is imbalance, this is accumulation, this is distribution. Go and check all these things. Okay, Wyckoff, what is Wyckoff, who is Wyckoff, how I match or agree all these Wyckoff things. This is distribution. Okay, this is in chart example. এগুলো চার্ট এক্সাম্পল আছে, এখানে ওয়াইকফের সাথে কীভাবে ম্যাচ করে সেটা আছে। ওয়াইকফের যে ইভেন্টস এবং ফেজগুলো সেগুলো কি, হোয়াট ইজ ওয়াইকফ ফেজ অ্যান্ড ইভেন্টস, অল দিস থিংস আর ডিসক্রাইবস ইন দিস slide, so you can go and check what is PS, meaning of PS, preliminary support, selling climax, AR, secondary test, source, sign of strength. So all these things and all chart I share in Forex Victory with some draw lines or all these things. So sometimes you people are confused, what is this? So today I will try to describe my trading style and how I analyze my chart and all these things. You have to understand all these things, Wyckoff phase. So আপনাদের Wyckoff phase গুলো জানতে হবে, ইভেন্টস গুলো জানতে হবে, এর মানেগুলো জানতে হবে, প্রিলিমিনারি সাপোর্ট কি, অটোমেটিক র্যালি কি। আপনি যখন জানবেন তখন কিন্তু আপনি একটা গ্ল্যান্স সব কিছুর সাথে সব কিছু মিলাইতে পারবেন। এখন কথা হচ্ছে, do you need all these things? If you don't need them, you cannot follow, you need not follow my strategy or PTZ. If you like my trading style or analysis, then you can follow all these things. Otherwise you can follow your support, resistance, candle pattern, chart pattern, RSI, whatever you like, no problem. There's hundreds of thousands of slides. Okay, it's lots of slides. You can just pause and read and go check in YouTube, Google,
all these things. This is the dilemma. How you will know which is very important zone or point of interest or area of interest, all these things. Okay, it's lots of slides. I already share all this chart in YouTube. This is my last order block. You can pause and read all these things. Is slides previous. Okay, how I trade, how I manage my trade, how I match order box, supply, demand, and Wyckoff method, and all these things. What is source? What is original order block? Breaker block? All these things. Fair value gap কি, order block কি, breaker block কি, ICT কি, এগুলা কিন্তু বাংলাদেশে আমি এখন পর্যন্ত দেখি না কেউ ওইভাবে ডিসক্রাইব করে। অনেকে শুরু করে বুঝে না, নিজেও উল্টাপাল্টা ভুল বুঝায়। যারা ভুল বুঝায় তাদের কিন্তু এটা মারাত্মক ক্ষতির একটা কারণ। সো আই উইল ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড অর টিচ ইউ অর শেয়ার মাই ভিউ, নাথিং এলস, মাই এক্সপিরিয়েন্স। দিস ইজ bearish, black, water block, all these things. Okay, you can check all these things. Now I will show you. This is bad guy. This video for you is somewhere description, SND, SMC, AP, TDA, Wyckoff accumulation distribution. উনি জানতে চাইছে যে এইগুলা বলতে কি বোঝা যায়, কারণ আমি বেশিরভাগ আপনারা দেখবেন যে অ্যানালাইসিসগুলোর ক্ষেত্রে আমি কিন্তু যেটা আমি করি আর কি, আমি কিন্তু সপ্তাহ শুরু করার আগে I prepared myself for ready how I trade, what is my PTZ, what is my potential trading zone, all these things based on supply, demand, Wyckoff money, and the advanced pattern buy sell buy. So you see fair value gap, point of interest, DP. So this is sometime confused people. What is this? All these things. So today I discussed all this abbreviation. So bad guy asked me about all this short form or abbreviation. Now I discuss all these things. Thanks for your question, and I love question. So all these things are described: SND, SMC, smart money concept, Wyckoff accumulation distribution, AP, advanced pattern, TDA, top down analysis, OB, order block, FBZ, fair value gap, POI, point of interest, all these things. If you go my chart, then you will see that why this is okay, how, and everything is ready for my this week analysis or this week PTZ. You see everything gold, everything is ready, and every chart, every analysis আমি কিন্তু সব চার্ট, সব অ্যানালাইসিস অলরেডি আমি এখানে ট্যাম্প এবং টেমপ্লেট এবং ইমেজ হিসাবে আমি করে রাখছি। Just I am showing you how I prepared myself. Is extra large icon. So this is all are prepared. I am prepared my template, my images, my chart, my everything is ready to for my this week's PTZ. How I will trade, and I always try to monitor my trade and try to refine or this zone. Okay, আমি সবসময় জোনগুলা দেখার চেষ্টা করি, বোঝার চেষ্টা করি, এবং কোথায় আসবে কোথায় যাবে, সেগুলা কিন্তু আমি এই যে জোনটা এখানে আসতে পারে, মেবি প্রাইস ক্যান টেস্ট দিস জোন or more down, even dollar showing weakness, maybe dollar can retrace. We have FOMC this week. আমরা কিন্তু FOMC আছে, ফান্ডামেন্টাল নিউজগুলোর কারণে ডলার আরও নিচে যায়, আরেকটু উপরে যেতে পারে, মেবি আবার এটা ব্রেক করতে পারে পরবর্তীতে। কি হবে না হবে, I will trade according all these things. I consider fundamental, technical, and all these things. Okay, I think today I cover lots of things. So today I am finishing. আজকে আমি so goodbye. আজকের মতো ভিডিওটা আমি শেষ করতেছি। তো আল্লাহ হাফেজ। আজকে আমি এখানেই আপনাদের সাথে বিদায় নিচ্ছি।